थोडा. त्याला नाही दाखवायचं. हा येईल ना एक्सपर्ट. बाय येऊ नको बरं. एक मिनिट. खूप म्हणजे खूप थँक्यू. अगो माझ्या लक्षात नाही. थँक्यू. खूप म्हणजे खूप छान दिले तुम्ही. थँक्यू सो मच. थँक्यू अन्विता. त्याच्या आधी लिहिणार हो एकदम लिहून आणलं म्हणजे विचार केलेला कसा मला आत्ताच्या सुद्धा ते लिहिलंय आणि काही काही आपण मग मला काही पुसायचं शिकवा सर आल्यावर पुस्तकच सर अन्विताला वाचू दे आणि त्याला स्क्रीनशॉट घ्या नंतर वाचा पण आता वाचिक आपण फोटो हो लगेच चला जाऊ का तुम्ही किती वाजता म्हणजे तुम्हाला बोर्डवरती घ्यायची सवय नाही तरी ते इतकं छान स्ट्रेट लाईन मध्ये घेणं ना तुम्ही खूप कष्ट लागतात त्याला गुड वर्क आमच्या हात गेले मॅम 9:30 ला आलो 9:30 पण 8 झालं गुड मॉर्निंग घेण्याचा नव्हे तुला का काढले सिद्धीला पायाला काढला गेली स्क्रीनचा तुझं का सर पण होते हे जाऊ दे ते तुमच्या तिघांच्या मिक्स फिलिंग्स आहेत का म्हणजे टिफिन वाला ना हो मला सकाळी सकाळी वाचून पण म्हणजे काय झालं मी
मार्च शेड्यूल केलं ना. पंडिताचा होमवर्क आला. So काल आपण कॉम्प्लेक्स नंबरचा लास्ट टॉपिक करून राईट. That is yes. So yesterday we have started with the cube root of unity. Remember? So cube root of unity is आपण derivation बघितलं की unity means one. One चे तीन cube roots. So there are total 3 cube roots of one. First is cube root of unity are 1, then minus 1 plus yes, root 3i upon 2, minus 1 minus root 3i upon 2. जर आपण असं पण म्हणतो 1 ओमेगा and ओमेगा स्क्वेअर. आपण त्याचे काही प्रॉपर्टीज पण पाहिल्या होत्या राईट. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. सेकंड इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. सध्या आपल्याला इतक्याच प्रॉपर्टीज लागतात. ठीक आहे. आपण याच्यावरती न्यूमेरिकल सॉल्व करू. आपण त्याला स्टार्ट पण केले का न्यूमेरिकल सॉल्व करायला ते प्रूफ दॅट. So today we will solve rest of the short examples and also exercises. तर ते सांगितलं ना कसं सॉल्व करायला. नाही सांगितलं का की परत त्याच्या प्रॉपर्टी घ्यायचे आणि क्यूब रूट ऑफ युनिटीचं डेरिव्हेशन जमतंय. पहिला वनला डायरेक्ट येतो, दुसरा तुम्हाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळतो आणि त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे दोन रूट्स येतात. दॅट इज टू व्हॅल्यूज. दीज आर नथिंग. ठीक है. सो 1 minus 1 plus root 3i upon 2 and minus 1 minus root 3i divided by 2. आपण या दोघांना ओमेगा आणि ओमेगा स्क्वेअर असे कन्सिडर करू. लेट्स स्टार्ट सम एक्झाम्पल्स. सो ऑन पेज नंबर 19 we have question: if omega is a complex cube root of unity, then show that 1 minus omega plus omega square. First 1 minus omega plus omega square raised to 5 plus 1 plus omega minus omega square raised to 5 is equal to 30. So usually complex cube root of unity वरती असेच क्वेश्चन्स येतात. कसे prove that. Usually. Okay. Prove that means तुमच्याकडे राइट हँड साइड ऑलरेडी आहे.
सो मी तुम्हाला सांगितलं की अर्धा कापून झालं तर माहिती आहे फक्त यू हॅव टू दॅट इज राईट. सो काय दिलं आपल्याला 1 minus omega plus omega square raised to 5 plus 1 plus omega minus omega square raised to 5 is equal to 30. Let's start from left hand side. So तुमची left hand side बघा. It is 1 minus omega plus omega square raised to 5 plus हा प्लस आहे तो पण त्याला मल्टिप्लायच्या फॉर्मॅट मध्ये टाकायचा. Okay, so our left hand side is 1 minus omega plus omega square raised to 5 plus 1 plus omega minus omega square raised to 5. We have this property. जे important आहे तेवढंच दोन दिले. We have 1 plus omega square. मग याला rearrange करू शकतो आपण. याला असे rearrange करूया. 1 plus omega square minus omega raised to 5 plus 1 plus omega इथे दोन टर्म्स ऑलरेडी एडिशन मध्ये आहेत मायनस ओमेगा स्क्वेअर रेज. समजते रिअरेंजमेंट कारण आपल्याला ही प्रॉपर्टी अप्लाय करायची. आता 1 plus omega square काय तो 1 plus omega square means हा ओमेगा पलीकडे जाईल. It will be minus omega, right? So this will be minus omega raised to 5 plus now 1 plus omega 1 plus omega. Omega square will go on right hand side. It will be minus omega square. So it is minus omega square and it has already had the minus omega square. Clear है? अब तक एक property use करते हैं. Minus omega minus 2 omega raised to 5. Right? Plus minus omega square minus 2 omega square raised to 5. Any doubt? Sure? Next, minus raised to 5 is minus. 2 raised to 5 is minus 2 raised to 5 will be minus 2 raised to 5 is 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16 into 2 32 into omega raised to 5, right? Plus minus raised to 5 again minus 2 raised to 5 32 omega square raised to 5 will be omega raised to 10. 2 raised to 5 is 2 into 10 property a raised to m raised to n is a raised to m cubed. That is equal to minus 32 कॉमन काढूया आतमध्ये काय राहिलं किंवा सेपरेट पण सॉल्व करू शकता कसंही सॉल्व करता येतं. ओमेगा रेज टू 5 असेल ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वेअर माइनस 32 इनटू किती आपण असं लिहिलं ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा का केलं असं 3 + 3 6 + 3 9 + 1 10 असं का लिहिलं बिकॉज ओमेगा क्यूब इज 1. समजते दोनच प्रॉपर्टी यूज करते मी. So minus 32 as it is, omega cube is 1, omega square as it is minus 32 as it is. This is 1, this is 1, this is 1. It is not converted. ठीक है? Next. पुढे काय? minus 32 कॉमन. आतमध्ये काय राहिलं? omega square minus omega. Omega square plus omega. Plus minus काढलं ना बाहेर. हो. अच्छा. Right? That is equal to minus 32 as it is. What is omega square plus omega? 1 पलीकडे जाईल. समजते? It will be minus 1 minus plus 32. That is the right answer. ठीक है. टू टर्म्स बुक मध्ये टेक्स्ट बुक मध्ये टू टर्म्स सेपरेट सॉल्व केले. आपण सोबत लिहिले तर सेपरेट सॉल्व केले
and we know that omega cube is 1 म्हणून आपण raised to 5 आणि raised to 10 ला split केलं. Correct one. Because omega cube is तिकडे कसं split करत होतं raised to 4 मध्ये I raised to 4 is 1. आपल्याला simplicity पाहिजे. As here omega cube is 1 मतलब 10 ला कसं split केलं 3 plus 3 plus 3 5 ला कसं लिहिलं 3 plus 2. ठीक आहे आणि ओमेगा क्यूब हा 1 असतो. समजतंय कसं सॉल्व्ह करायचं. Yes. Second is 1 minus omega into 1 minus omega square into 1 minus omega raised to 4 into 1 minus omega raised to 5. It should be equal to 9. Solution. The second example is question. झालं जॉब? किती टाइम लागेल? Second is 1 minus omega into 1 minus omega square into 1 minus omega raised to 4 into 1 minus omega raised to 5. You have to prove that is equal to 9. याला काय करू? Omega raised to 4 split करू शकता, raised to 5 split करू शकता. Split.
6:30. Okay. Number? Is that a new question? Sorry. Okay, done? कुठपर्यंत सॉल्व झालं? See, the left hand side is now 1 minus omega. We have to step skip करते हैं. 1 minus omega square. Here it will be omega cube into omega. That it will left with only 1 minus. And here 1 minus omega. Right? 1 minus omega, 1 minus omega. 1 minus omega. म्हणजे 1 minus omega square केलं. कुठे याला? नाही इकडचं 1 minus omega. याला? minus omega square केलं. नाही येणार कारण हा 1 minus omega नाही प्लस ही प्रॉपर्टी तेव्हा सांगते जेव्हा सर्व प्लस पाहिजे.
1 मायनस ओमेगा असेल म्हणजे रिअरेंजमेंटच नाही होत. फक्त प्लस सोबत होणार म्हणून तर सबस्टिट्यूट नाही होत, अदरवाइज डायरेक्ट. ओके, सो 1 minus omega into 1 minus omega is 1 minus omega whole square, and 1 minus omega square 1 minus omega square is 1 minus omega square whole square. समजतंय का? दोन वेळा आले म्हणून स्क्वेअर, दोघांचं स्क्वेअर आहे आणि दोघांचं मल्टिप्लिकेशन आहे, मग आपण असं लिहू शकतो 1 minus omega into 1 minus omega square whole square. मीन्स दोघांमधून स्क्वेअरला कंबाईन केलं. ठीक आहे, आता इथे काय करणार आहे, मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू टर्म्स. मल्टिप्लिकेशन येतं ना, each term in first bracket with each term in second bracket. So 1 into 1 1 1 into minus omega square minus omega square minus omega into 1 minus 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 plus omega into omega square omega cube. Okay, that is equal to 1 minus omega square minus omega as it is. Omega cube is 1. 1 plus 1 is 2 minus omega square. थोडंसं रिअरेंजमेंट केलं. आता याच्या पुढे हे जे मायनस मायनस आहे ना दोघांना, तिथे प्लस कसं होईल करायचंय मला ऍक्च्युली, बट कसं प्लस करू शकतो? मायनस कॉमन काढू शकतो इथून, बिकॉज इथून पुढे आपल्याला सॉल्व तेव्हाच होणार आहे जेव्हा दोन्ही टर्म्सला प्लस साइन असेल. नाउ सी इट इज 2 मायनस आतमध्ये तिथे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर होल स्क्वेअर. त्याला काय केलं, दोन टर्म्स मधून मायनस साइन काढलं. नाउ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर इज -1 ना. So it is 2 minus -1 whole square. Bracket से value minus minus plus 2 plus 1 3. 3 square is 9. That is your right answer. Okay. So solve करत जायचं तुम्ही right hand side पर्यंत पोहोचणार. फक्त इथून काय प्लस येतो, दोघांना नेगेटिव्ह साइन आहे मायनस साइन आहे. We have to take count its minus. Then we can use that second part. Okay, right now. Text है. Okay, so short example next is, if omega is complex cube root of unity such that तुम्हाला तीन इक्वेशंस दिलेले आहेत, x, y and z चे values. ठीक है? Your question is, if x is भेटला पेज 192. If x is a plus b, y is a omega plus b omega square, and z is a omega square plus b omega. These are the values of x, y and z. Okay. Then you have to prove the following two conditions. Okay. First is x plus y
plus z is equal to 0, and second is sum of their cubes, x cube plus y cube plus z cube is equal to 3 into a cube plus, ठीक है, हे आपल्याला प्रूफ करायचं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस x plus y plus z. So in order to prove, हे पण वाचता, x plus y plus z is equal to 0. Let's start from left hand side. So your left hand side is x plus y plus z, that is equal to, या तिघांची ऍडिशन करा, हिंट देतो. Add these three right hand side. त्याच्यामधून a आणि b कॉमन काढायचा. बघा 1 2 3 मधून a कॉमन येईल, 1 2 3 मधून b कॉमन येईल, and try to solve in 2 steps. You will get right hand side as 0. Start solve. Anita, do you have any doubt? Okay. Actually, in NCRT textbooks, there is only one exercise regarding this, which is so basic. This is quite higher level topic. Quite, it is not so difficult, but you will understand it. एकदा तू इकडे आली ना, मग अजून जास्त क्लिअर होईल. येते 0 आन्सर? नाही येते? बघ, x is a plus b, y is a omega plus b omega square, and z is a omega square plus b omega. Right? No. 1 2 3. a कॉमन घेतला, आतमध्ये राहिलं 1 plus omega square. Am I right? Next, b omega square, b omega. b common 1 plus omega square. इथपर्यंत केलंय? इथपर्यंत सॉल्व केलंय? 1 नाही घेतलं. This is nothing but a second property. Where is it? Here. And this is nothing but the 0. So a into 0 plus b into 0 is 0. That is your right answer. तीन टर्म्स आहेत ना, मग ब्रॅकेट मध्ये पण 3 टर्म्स येणार, असं लक्षात ठेव.
ओके. सो नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल मध्ये एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब प्लस झेड क्यूब यू हॅव टू प्रूव्ह 3 into a cube plus b cube, right? Your left hand side is x cube plus y cube plus z cube. ओके. क्यूब करता येतो. a प्लस बी होल क्यूबचा फॉर्म्युला माहितीये, इथे लिहून ठेवतो. a प्लस बी होल क्यूब इज, येस मनू, हा plus 3a square b plus 3a b square plus b2. ठीक है. Same you have to apply here, here and here. So x cube will be a plus b whole cube, means as it is this term. Y cube is a omega plus b omega square whole cube. ये सॉल्व करता. First term cube 3 into first term square into second term plus 3 into first term into second term square plus second term cube, and z cube will be a omega square plus b omega whole cube. Find out करा cube. चलो start. फॉर्म्युला दिलेला आहे, फक्त सबस्टिट्यूट करायचं आहे. एक्स वाय आणि झेड चा क्यूब फाइंड आउट करायचा. न्यू बुक आणलीस का? न्यू नोटबुक. गुड. म्हणूनच झालं.
Okay. Next, y cube is काय म्हणतात त्याला? cube. ओमेगा ए ओमेगा क्यूब प्लस ए ओमेगा क्यूब येणार, ए क्यूब ओमेगा क्यूब दोघांचा क्यूब येणार ना. दिस होल क्यूब a cube omega cube plus 3a square b into omega raised to 4 स्क्वेअर करायचा आहे ना फर्स्ट टर्मचा. ए चा स्क्वेअर ए स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअरचा स्क्वेअर ओमेगा रेस टू 4. चलो लक्ष द्या. दिस इज फर्स्ट टर्म क्यूब plus 3 into first term square into second term plus 3 into first term into second term square plus second term cube. Okay, व्यवस्थित लक्ष द्या. First term cube is a cube omega cube plus 3 into first term square is 3a square omega square into second term that is b into omega square. Omega square is omega raised to 4. माझ्याकडे एकच लाईन आहे ना मग इथला पण ओमेगा स्क्वेअर इथला पण ओमेगा स्क्वेअर ओमेगा रेस टू 4 नाही समजत आहे. 3 into याचा स्क्वेअर इट इज a square omega square into this b into omega square. Omega square into omega square omega raised to 4 omega raised to 4 into b plus 3 into first term into second term square. b चा square b square omega square is omega raised to 4. Now see it is omega raised to 4 it will be omega raised to 5. बरोबर ना. Rule of indices plus third term whole cube that is b cube into omega cube. याला अजून सिम्प्लिफाय बघा कसं करू शकतो. ओमेगा क्यूब इज 1 इट विल बी a क्यूब प्लस 3a square b omega raised to 4 is omega cube into omega cube is 1. This term omega raised to 5 is omega cube into omega square, so it will be plus 3a b square omega square, right? And here omega cube is 1, so it is b cube. कळाला कसा कॅल्क्युलेट करायचा. आता हे ट्राय करणार याच्यासारखंच क्यूब करताना प्रत्येक टर्मचा क्यूब करायचा आणि ओमेगाच्या पावर्स एकत्र आण. ऍटलीस्ट ट्राय टू सॉल्व. आणि एक्सरसाइज मधले उरलेले एक्झाम्पल्स तुम्ही करणार आहे. काही डाऊट्स असतील तर आपण एखाद्या दिवशी फ्री टाइम भेटला ना तेव्हा ते क्लिअर करू. झेड क्यूब कॅल्क्युलेट केला.
टेल मी द आन्सर फॉर झेड क्यूब. A cube ओमेगा omega raised to 5 6 4 into 3 a square omega raised to 5 b plus 3a omega raised to 4 b square गुड. plus b omega raised to 3. बी क्यूब ओमेगा क्यूब last term. Now in every term try to solve the powers of omega. Every term. Raised to 3 raised to 2 is raised to 6. 3 into 2. A raised to m raised to n असेल तर a raised to m into n करायचं. Okay, this is the rule. पहिलं तर हे असं नाहीच आहे, इथंच चुकवलंयस तू. हा स्क्वेअर आहे. बघ ना मी काय लिहिलंय, ए ओमेगा स्क्वेअर प्लस बी ओमेगा होल क्यूब. आता फर्स्ट टर्मचा क्यूब चेंज होणार ना, कारण तू इथं चुकून इथं काहीच नाही. सो दिस इज झेड क्यूब इज ए ओमेगा स्क्वेअर प्लस बी ओमेगा होल क्यूब. आता सॉल्व्ह कर आणि मला दाखव आन्सर. सेपरेट करू का? म्हणजे सगळे ऍड करतेस? नाही, x वेगळा z वेगळा आणि y वेगळा सेपरेट करते मग ऍड त्याची पावर्स काढायची. सेपरेटच केलं ना आपण, एक्स क्यूब वाय क्यूब झेड क्यूब. आता तिघांना ऍड करायचंय. लेफ्ट हँड साइड बघ, एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब प्लस झेड क्यूब ऍड करायचंय. करा. ऍडिशन जसं करतात तसं ऍड करायचं. आता प्रॉपर्टीज लक्षात राहतील ना, आणि बघितलं दोनच वापरतोय आपण. एक मिनिट. तू मनाने केलंय?
हा 4 आहे. करेक्ट आहे. आता सगळीकडे ओमेगा रेस टू 6 काय येणार 1 3 आणि 3 रेस टू 5 विल बी ओमेगा स्क्वेअर. इथं ओमेगा, इथं 1. कर सगळीकडे सबस्टिट्यूट. कॉमन काढलं. कुणी काढायचंच आहे. आन्सर त्याच्याशिवाय येणार नाही. सी झेड क्यूब इज a omega square plus b omega whole cube, right? Now answer me. A plus b whole cube. It will be a cube omega raised to 6 plus 3 a square omega raised to 4 b and again omega plus 3 first term second term काय येईल इथे स्क्वेअर raised to 4 plus b cube omega cube. That is equal to a cube plus 3a square b omega square plus 3ab square omega plus b cube. We are done with x cube, y cube and z cube. Let's add it. So left hand side will be x cube plus y cube plus z cube. It will be so lengthy. X cube is a cube 3a square b plus 3ab square plus b cube. You just have to add. इथे काय आलं y cube सांगा मला. a cube plus हाँ हाँ plus 3ab square omega square हाँ plus b cube. This is your y cube. Z cube is here. It is a cube plus 3a square b omega square plus 3ab square omega plus b cube. Now what you have to do is common काढायचं आहे. लक्षात द्या. a cube 3a cube. Am I right? Okay. a square b च्या टर्म्स हा 3a square b 3a square b omega 3a square b omega square. राईट. सो याच्यातून कॉमन येईल 3a square b आतमध्ये राहिलं 1 plus omega square. राईट. 1 plus omega square. सेम फॉर दिस. मी प्रत्येकाला वेगळे नोटेशन्स यूज करते. 3ab square omega square 3ab square omega. कॉमन इज 3ab square ब्रॅकेट मध्ये 1 plus omega square. And b cube plus 3b. This is 0. This is 0. किती स्टेप्स लागले 2. काय राहिलंय 3a cube plus 3b cube. Taking 3 common and outside the bracket 3 into a cube plus b cube. That is nothing but your right hand side. माझं दोन्हीचा आलाय सेपरेट केले एक्सला सेपरेट केले आधी एक्स घेतला पण त्याची व्हॅल्यू पुन्हा कुठे x एक्स क्यूब हा त्याच्यातून काय कॉमन काढलंस त्यातनं पहिले तर मी कॉमन काढलं पण इथं ओमेगा नाहीच आहे मग कॉमन कशातून काढणार तू 3 मधलं कॉमन तरी 3 बाहेर काढला आणि a b पण बाहेर काढले. हा आतमध्ये राहिलं a प्लस बी. पण इथं काहीच नाही करायचंय. आपल्याला काय पाहिजे लेफ्ट हँड साइड इज दिस. सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड क्यूब. सेकंड इज जस्ट ऍड देम. कारण हे कॉमन काढलं ना परत सेपरेट करावं लागणार आहे. हा येणार ना ऑब्विसली येणार. मे बी सो लेंदी आणि तुला ते इझी वाटलं तू ते सॉल्व्ह केलं तरी यू विल गेट फुल मार्क्स. हा आपल्याला फक्त काय करायचं क्यूब कॅल्क्युलेट करायचं आणि ऍड करायचं. ऍड केल्यानंतर कॉमन येतं काय 1 plus omega square बिकॉज वी हॅव ओनली 2 टर्म्स ऑन राइट हँड साइड. ठीक आहे. ओके. सो होमवर्क इज पेज नंबर 20 एक्सरसाइज 1.4. आपण आयचे पॉवर्स काढलेले आठवते. आय रेस टू 30 काढायचं असेल तर आपण असं केलं आय रेस टू 4 4 ने याला डिवाइड केलं तर 28 आला. 4 7 28 आणि मग राहिला आय स्क्वेअर आणि मग आय रेस टू 4 इज 1 मग 1 रेस टू 7 इज 1 राहिला फक्त आय स्क्वेअर -1 इला. सेम यू हॅव टू डू विथ द ओमेगा.
फक्त इथं 4 होता, आता 3 येईल. 3 बस, काहीच फरक नाही. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ओमेगा रेज टू 18. काय येईल रे आन्सर? Is it a multiple of 3? Yes. So its answer will be 1. Kashala 5? Omega cube 6 times 1 into 1 raised to anything is 1. Okay. Omega raised to 21? 1. Omega raised to minus 30? Minus 1. It is 1 upon omega raised to 30. It will be 1. Omega raised to minus 30 is divided by? It will be simply 1. And fourth one? 1. Because 105 ला पण 3 ने डिवाइड होईल. सगळ्याचा आन्सर 1. सेकंड क्वेश्चन मध्ये काय दिलंय? इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी देन प्रूव्ह दॅट अँड यू हॅव गिवन 9 एक्झाम्पल्स. कसं सॉल्व्ह करणार? आपण हे सॉल्व्ह करत होतो ना मगाशी. समोर प्रॉपर्टीज ठेवायचे आणि सॉल्व्ह करायला घ्यायचं. ठीक आहे. फर्स्ट मध्ये मल्टिप्लिकेशन करा आधी, सेकंड मध्ये 1 प्लस ओमेगाची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, थर्ड मध्ये 1 प्लस ओमेगा आणि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर सबस्टिट्यूट करा. समजतंय? जसं सॉल्व्ह करायला घेणार तसं सिम्प्लिफिकेशन घेणार. आता सगळे एक्सरसाइज नाही सॉल्व्ह करून देणार. पार्ट 1चे 2 आणि पार्ट 2चे 3 ऑलरेडी मी सॉल्व्ह करून दिलेले. नाउ दिस इज फॉर यू. हळूहळू तुम्ही सवयला. ठीक आहे. हा, तुम्हाला काही हिंट नाही भेटली, डाऊट आला, यू कॅन आस्क मी. हिंट्स मी देऊ शकते. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा, प्रूफ दॅट सारखा, आणि तुम्हाला राईट हँड साइड दिली. थर्ड क्वेश्चन इज इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी देन यू हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ. व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. जसं आपण करत होतो आय क्यूब प्लस 1 अपॉन आय स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन आय, क्रॉस मल्टिप्लाय वगैरे करतो तो सेम यू हॅव टू डू हियर. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ओमेगा क्यूब इज 1. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इज 0. बस एवढ्या 2 गोष्टी लक्षात असतील तरी यू कॅन सॉल्व्ह द होल क्वेश्चन. ठीक आहे. सो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इज युअर टुडेज होमवर्क. स्टार्ट सॉल्विंग राईट नाव. आपण ऑलरेडी लेट लेक्चर चालू केलंय, सो एका 5 मिनिट्सच्या ब्रेकनी आपण लगेच फिजिक्स चालू करू. आता सॉल्व्ह करू शकता किंवा आता ते क्वेश्चन्स बघून घ्या. कुठल्या क्वेश्चन मध्ये काय करायचं, काय डाऊट असेल तर मी तुम्हाला ते सांगते.